de hoje eu vou falar de uma situação que tem chateado alguns africanos, principalmente africanos que vieram do mesmo país da onde eu vim, Angola. E é uma situação que eu acredito que as pessoas, que os americanos que praticam esta, eu vou chamar de ação, eles muitas das vezes não se apercebem do quanto pode ser até ofensivo, ou melhor, do quanto esta situação é ofensiva. São aquelas situações que já estão sistematizadas, está a perceber? E que as pessoas apenas acabam por fazer porque tornou-se um sistema. Que é o seguinte, eu no título desta live eu falo também de brasileiros, eu comparo a maneira como os americanos tratam os africanos e os brasileiros, mas eu uso os brasileiros apenas como comparação. Eu, sem mais demoras, vamos falar sobre isso. É o seguinte, muitas vezes africanos encontram-se em situações em que as pessoas perguntam: Where are you from? De onde você vem? E nessas muitas vezes, quando você diz o país de onde você é, neste caso, por exemplo, Angola, ou até Congo, Nigéria, independentemente do país, mas que seja país africano, as pessoas têm tendência aqui nos Estados Unidos de perguntar: Congo, Angola, onde é que fica isso? Assim que você diz África, eles automaticamente param. Quando te perguntam de onde você é, e você diz o país, e a pessoa quer saber o continente, você automaticamente assume que a pessoa quer ir mais a fundo, que a pessoa realmente está interessada em lhe conhecer, mas não é o caso. Param logo. Oh, África, o africano. E aí fica. Eu acho que isto é uma maneira de tirar a individualidade desta pessoa. Por quê? Porque a África não é um país, a África é um continente. E por ser um continente, tem diferentes culturas. Está a perceber? Então, automaticamente, torna-se ofensivo. Porquê? Porque a pessoa que lhe perguntou de onde você é e que você diz que do país tal, esqueceu-se automaticamente do país. Já não quer saber do país de onde você vem. Só se vai concentrar no continente africano. E é engraçado que isso, na maior parte das vezes, só acontece com os africanos. Isso não acontece com o europeu. Você não vê as pessoas a referirem-se ao francês como o rapaz que trabalha aqui, o europeu. Não, as pessoas referem-se como o francês, o italiano, o inglês. Mesmo até o brasileiro. Mas com o africano, pode ser ele do Congo, pode ser de onde seja, num ambiente de trabalho aqui nos Estados Unidos, é o africano, independentemente de ser do Congo. O mais engraçado é que mesmo dentro de África, os africanos nem todos se identificam com a mesma cultura, têm culturas diferentes. Têm culturas totalmente diferentes. If there is people only speak English in this live stream, let me know so I can translate whatever I'm saying right now, okay? Because I'm speaking Portuguese, but I can explain whatever I'm talking right now to Atlas, Sup, G. Okay, hi. Okay, I will tell you what's going on. There is a situation that happens here in America, and I don't believe Americans do that with ill intentions. They don't do that because they want to be mean or whatever. It's those situations that became a system, and people just keep doing without realizing. People here in America, in a workplace or friendship place, wherever, they see somebody who they assume, okay, they see somebody from another country, they automatically ask you, hey, where are you from? You tell them the country, and you get excited because they are asking where you're from, and you tell the country. And in this case, for example, you say, oh, I'm from Angola, I'm from Congo, I'm from Nigeria, wherever. They will ask you, most of the time they will ask you, oh, you're from Angola? Where is Angola? Then you tell them, oh, Angola is in Africa, and you get more excited because you assume that they are going deeper. So they want to get to know you more. They are really going deeper. But that's not the case. As soon as you say Africa, they will be like, oh, the African guy. So then in the workplace, you become the African guy. And it's funny because this don't happen with Europeans. They meet people from Europe. Where are you from? I'm from France. Oh, the French guy. The French guy. So when you just focus in Africa, you are stripping away the identity of that person, because the country is very important. It's extremely important, because let me tell you one thing, Africa is a continent and have different countries as a continent in Africa. Every country in Africa have different culture.
Africans in culture, they don't identify uh, as much people from who are not from Africa think they identify. I'm going to give you one clear example. You are from the United States of America. Mexico is the same continent as the United States of America. If you go to another country and you see a Mexican guy, and they want you to identify with that guy, you'll be, I was protected because I was naked. Okay, so you feel? You feel like, wait a minute, I do identify with this guy. We don't speak the same language. We don't have the same culture. Is exactly the same. But they don't do that to Mexicans or to Americans. They only do that to Africans. They strip the country away and becomes just the African guy, the African person. So, but your continent is not really your identity. When I'm saying that, I'm not stripping away, I'm not running away from the fact that I came from the continent Africa, so I'm African. No, that's not the case. But what I'm trying to say is that your country is very important. And here in America, people don't care much about your country when you are from Africa. They put you all in the same box because they don't want to go deep with you. It's like all the Africans are equal, are the same. So it's just African. And they don't realize that they're doing that. Because they don't, like I said, they don't do that to Europeans. Even people from Portugal. Where are you from? I'm Portugal. Portugal. That's in Europe, right? Yes. They will not keep calling the guy the European guy. Will be the guy from Portugal. The guy from Portugal. But the guy from Congo will become the African guy. The African guy. They are stripping away that identity. And this happens a lot here in America. Now I'm going to go back to Portuguese and then I will go back again to English. O que eu estava a tentar dizer, o que eu estava a dizer é o seguinte: aqui na América, as pessoas perguntam de onde tu és. Tu dizes o país. Se é um país de África, tu ficas logo depois como o africano. Eles já não vão pronunciar o teu país, mas eles só fazem isso aos africanos. Eu não vejo a fazer isso no brasileiro. Eu não vejo a fazer isso no europeu. Se há um francês a trabalhar numa empresa, da onde tu és? Eu sou de França. Ok, França onde fica? Europa. Ok. Eles não vão chamar o europeu. É o francês. O italiano. O inglês. Ou mesmo até o brasileiro. Por quê? Porque eles sabem que Brasil é a identidade do brasileiro. França é a identidade do francês. Porque nem todos os países na Europa têm a mesma cultura, nem todos os países da América têm a mesma cultura. Então, por que eles não entendem isso com relação ao africano? Por que não dão esta individualidade? Por quê? Porque, de maneira sistemática, acabam por acreditar que os africanos são todos iguais. Não há tempo nem disposição para tentar conhecê-lo, porque é tudo a mesma coisa. Então, torna-se um pensamento sistemático e ofensivo. E algumas pessoas que vieram da África não gostam disto, mas isto acontece. Isso é uma forma, sem se aperceberem. Eu até levo isso como microaggression. Se há alguém que não concorda com este meu ponto, por favor, diga-me. If there is anybody who don't agree with what I'm saying, please tell me. But I think it's a systematic way of treating Africans. People don't want to go too deep because people think they don't deserve to go too deep since they are the same. I don't really want to get to know because it's just African. They will stop there. They don't refer the guy from São Tomé in Africa as the São Tomé guy. They don't refer even very complicated countries in Asia, complicated in names like difficult for some people speak other languages to pronunciate, like Sri Lanka or whatever. They will say the Sri Lanka guy. They will say the Indonesian guy. You know what I mean? But they don't give the same courtesy to Africans. They don't. And some Africans, they don't realize that, but others, they realize that and they don't like that. So that's why sometimes that question, where are you from, becomes annoying because, okay, I know you want to know where I'm from, but do you want to know because you really want to get to know me and the culture that I came from? Or you just want to satisfy your curiosity and that's all? You don't want to really go deep. And most of the cases, they don't want to go deep. Because if they want to go deep, if they really go deep, they will start to refer as... Because, first of all, you should refer to me as my name. But okay,
If you want to refer it as my culture, my identity, at least refer it as the country where I came from, not just the continent. Because America is a big continent. When people say the American, they are not referring to the continent, they are referring to the United States of America, the country. But they don't give the same courtesy to the people who come from Africa. So that's why I use Brazil as a reference in the title, because it's true. People ask, Brazil, where is Brazil? Brazil is in America Latina. But people know that there is a huge difference between Brazil and Venezuela and Honduras and Guatemala. People know that. Why? Because people take a time to understand that. People take a minute to get to know people from Brazil. And so they don't refer to the Americans as a continent, but individually. Are you guys seeing my point? That's my point. And that's why I made this video. Se alguma pessoa aí que fala português, diga para que eu continue a falar em português, porque eu estou a falar português e estou a falar inglês, dependendo de quem está a assistir. Se eu ver mais pessoas assistirem que falam português, eu vou me concentrar mais em falar português. Se eu ver mais pessoas que estão a ver este vídeo que falam inglês, eu vou me concentrar mais no inglês. If people speak English in this video, in this live, please let me know, so this way I will see where I will focus more. And by the way, if wherever is new on this channel, please subscribe. Just click on the word subscribe or click on the bell, and then you'll be subscribed on my channel. And every time I have a live stream or a video, you'll be notified. Se você é novo no meu canal, por favor, não se esqueça de se inscrever. É só clicar onde diz inscrever ou clicar no sininho, e assim sempre que eu tiver uma live stream nova ou um vídeo novo, você será notificado. Mas eu gostaria de ouvir a vossa opinião, but I would love to know what you guys think about. And like I said, a lot of Americans, they don't realize that they do that. But it's true. It's a very systematic behavior. And in a way, it's very offensive and sometimes shuts down, because when people start asking those questions, becomes kind of annoying, because you feel like the person don't want to go deep. And at some point, because the person don't want to go deep, you don't feel the enthusiastic feeling of teaching or showing, you know what I mean, that there is more besides the continent. Because the person, even if you try, sometimes you see that the person is already shut down. The person cannot go over the fact that that person is from Africa. The person will just stop there. Don't want to know, don't really deeply want to know the country where you came from. And it's very offensive because you don't see them doing that to Europeans, like I said. And yeah, and that's why I made in this live stream. It's a very almost annoying. Hi, how you doing? Hi. Yeah. It's almost annoying. Yeah, I'm in my workplace, and yeah, I'm taking my break, and sometimes my coworkers they come to this room. Yeah. Okay. So, but I would like to know what you guys think about that. Have you guys ever thought about that? I believe that people who lives, for example, in Angola, they don't realize that, but this is more people lives here, especially people from Africa. I heard some people complaining about that, because, como eu estava a dizer, há muita gente que é africano que vive aqui, mas os africanos não têm todos a mesma cultura. Têm culturas totalmente diferentes, falam línguas diferentes, têm hábitos e costumes diferentes, que muitas das vezes as pessoas de fora não se conseguem perceber porque não tiram um minuto para conhecer. People think that Africans are all the same, but Africans are not the same. They have different cultures, different ways of living, but people sometimes they don't see that, they don't realize that, because they don't want to take a minute to go deep and go into countries. When I say go into countries, not physically travel to countries, but like getting to know the difference between countries. And like I said, it's very offensive. It's very, very offensive, because I see happening a lot. People referring to people came from, oh, the African guy, oh yeah, he's cool, the African guy is cool, he's cool. When there is a country
connect with that person. Why you don't refer? For example, I'm going to give you a very specific example. I have a co-worker in my other job, and she's England. She's from England. She's English from England, and people refer to her the English girl, English girl, English girl. You see, people don't refer to her the European girl. And yeah, because people want to really deeply get to know. People see the difference, because that's the thing. People see the difference because they take a minute to see this difference. They see, okay, she's from England. They behave like that. They act like that. The culture they like that. They take a minute. It's not that, for example, Africans not try to explain and show you the difference. No, it's that people blocks. They don't want to hear because they don't want to go too deep. Oh, it's just African. Okay, it's an African guy. It's the African girl. And they don't want to go deep. But the same way they don't want to go deep, they don't do that to her. It is a systematic behave. They see other people behaving the same way and they just doing without realizing, but it's very, very microaggression. Gives the feeling that in a way it gives the feeling that you are being discriminated because you really are not taking a minute to see that I'm more than the continent where I came from. And when I say that, I'm not trying to distance from the continent. No, I want to incorporate also the country. That's what I'm trying to say. Okay, so now I'm going to explain everything in Portuguese and then I will go back to English, okay? I'm going to explain. Hi, how you doing? Hey, José, I'm doing my live stream. Estou haciendo mi live stream. Tu sabe que eu sou youtuber, não? Sim, neste momento estou fazendo a live stream. Online. Sim. Guys, I told you guys that I also speak Spanish. I speak Portuguese, I speak English, I speak Netherlands, and I was explaining to my coworker that I'm doing a live stream. Okay, guys, I'm going to explain in Portuguese everything that I just said to you guys, okay? Ok. Como estava a dizer, é extremamente ofensivo porque as pessoas não tiram um segundo para realmente conhecer e ver a diferença. Então, esta é a razão pela qual eu estou a fazer esta live stream. É claro que eu falei no Brasil, no título eu usei o Brasil, mas usei o Brasil como referência. Porque isso é uma verdade, isso não acontece com os brasileiros que estão aqui. As pessoas referem-se a eles como os brasileiros. As pessoas referem-se aos venezuelanos como venezuelanos. Está a perceber? As pessoas referem-se aos franceses como franceses, aos italianos como italianos, aos da Honduras, independente, mas pessoas que vêm de outros continentes, como o continente africano, já é totalmente diferente, não recebem a mesma cortesia. Então, essa live stream é como se fosse uma chamada de atenção, para a gente começar a prestar atenção nisso, porque todas aquelas atitudes que são sistemáticas e que não são corretas, devem ser combatidas. Então, a melhor maneira de combater, muitas das vezes, é falar delas, através dessas live streams, chamar a atenção, pôr a luz nela, para que as pessoas comecem a prestar atenção e que parem de fazer isso, porque há muito mais do que um continente. Há um país, há uma identidade, há uma cultura. E, como disse um amigo, nós não somos todos iguais. Podemos ter vindo do mesmo continente, mas não somos todos iguais. Okay, guys, my break is over. I have to go back to work. So, wherever is new on my channel, please subscribe. You just click on the word subscribe or click on the bell. Pessoal, quem é novo no meu canal, por favor, não se esqueça de se inscrever. É só clicar onde diz inscrever ou clicar no sininho. And I will see you guys on my next live stream that will be my other job. It will be Monday at the same time. Pessoal, eu vos vejo na próxima live stream, que será no meu outro trabalho, à mesma hora. E, yeah, ok. E, like I said, I'll see you guys Monday at the same time. And I don't know what I'm going to talk about yet, but for sure we'll talk about something very interesting. Não sei do que é que hei de falar nessa próxima live que hei de fazer, mas com toda certeza vamos de ter uma conversa sobre algo extremamente interessante. Sendo assim, bye, bye, bye and bye. Ok? Bye, bye.